just a jet test for standard deviation and exercises and objectives today. Jet test for difference of the means. So let x1, x2, x3, x4 and so on, xn. So be a random sample of, and the random sample of n1 observation drawn from a normal population. And normal population nunchi manam mu of x and variance sigma square x and y1, y2 another random variable. And x1, x2, x అనేది one random sample. Y1, y2, y2 another random sample, that is n1 observation and n2 observation we are taking here from a population of with mean mu y and variance sigma square y. We are taking here. So x equivalents to n mu x sigma x square, y equivalents n mu y sigma y square. అంటే x equivalents లో mu x sigma mean లో తీసుకుంటాం, అది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ లో తీసుకుంటాం. సో x bar and y bar are respectively here. X bar equivalent to n mu of x summation of x square by n1 and y bar equivalent to n mu y summation of y square by n2. So here x bar and y bar are two normal variates here we are taking here. So two normal variate when it is a linear combination we are taking here x bar minus y bar. So it's also normal variate and standard normal variate. Written as standard normal variate, we have to written it as z is equal to x bar minus y bar, e of x bar minus y bar, sc into x bar minus y bar equals to n01 we are taking here. Just a minute. So z x bar minus y bar, e x bar ante అది equivalent to ante we can set up the null hypothesis. ఈ null hypothesis అనేది మనం డిజైన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కూడా లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో చదువుకున్నాం మనం. So there is no significant difference between two population means, that is mu of x is equal to mu y. So that is we can take that the null hypothesis we are taking here, e x bar minus y bar, e x bar minus e y bar is equal to mu x minus mu y is equal to under HO v x bar minus y bar. So vx bar plus vy bar two covariants of అంటే ఫార్ములాలో మనం అప్లై చేస్తున్నాం మనం దీన్ని. సో ex bar minus y bar, ex minus e bar, mu x minus mu y minus mu bar under HO vx bar minus v bar, vx bar plus vy bar plus two covariants of x bar y bar అంటే summation of x square by n1 plus summation of y square by n2 కింద మనం రాసుకోవడం జరుగుతుంది. Since the two samples are independent, the covariance terms vanishes from the equation. So the two variants we have taken here. So summation of standard deviation sigma x square by n1, sigma x square by y2 n2, sorry. So variance of x plus variance of y plus two covariance of x when we are adding them. So since the two samples are independent and covariance term vanishes from the equation we are taking here, variance of x bar minus y bar. So summation of x square by n1, summation of x square by n2. So under HO formula under HO the statistics is given by x bar minus y bar under root of summation of x square by n1 under root of summation of x square by n2. That is n01. That is n01 we are taking the condition here. So if the calculated value of the z less than critical value of z0 at alpha percent significant అంటే తక్కువనట్లయితే రిజెక్ట్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ వి రిజెక్ట్ చేసుకో. తక్కువ రిజెక్ట్ చేయం, లేకుంటే రిజెక్ట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. యు నో దట్ ఇన్ ద 5th సెమిస్టర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. If sigma square x not equal to sigma square y and are unknown, then they are estimated from the sample observation. The estimations of summation of x square, summation of x square, summation of y square for large samples are given by. So summation of x square cap, that is equal to s square x. So that is and x lo తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి summation of x minus x bar whole square by n1. Summation of y square, that is summation of y minus y square by n1. So both the values are the same. Y1 value taken here, x minus x1 whole square by n1, y minus y1 whole square by n1. So then the above the test statistics reduces here. Z is equal to x bar minus y bar under root of sx square by n1 xy square by sy square. That is రెండు సార్లు వచ్చింది. SN2 ఉండదు అక్కడ, SN2 ఉండదు, n2 ఉంటుంది ఇక్కడ. This is n2. This is only n2, that is n equals 1, that is 1 we are taking here.
if summation of sigma square x is equal to sigma square y is equal to sigma square xy values మనం ఎక్కడ వాడతాం. The two samples have been drawn population with the same population standard deviation, then the test statistics reduce. That is equal to x bar minus y bar under root of sigma square 1 by n1 plus 1 by n2, that equals to n01. So another one problem we have to do here. So an agriculture scientist experimented up two variates, a crop JP52 crop సంబంధించిన JP52 JP34 అనేవి. He took a sample of each variety and recorded the output in kilograms. Here is the summary of experimental results. So JP52 48 sample size, average output kilo acre ki 238 kilo as per acre, the standard deviation 14.6. JP34 62 sample size, average 250 is 11.8. Test the hypothesis that the average output between the two varieties is significantly different at 5% level of significance we are taking here. Let x and y be the random variable RVS. We are denoting the crop as per the K acre JP52 and JP24 varieties respectively. So see here, x bar is equal, it is a problem in the given here. X bar in the 238, y bar in the 256, S1 standard deviation is 14.6. This is SY 11.8. Normal variates 1848 అమ్మ ఇక్కడ తప్పించినాము 48 రాసుకోవాలి ఇక్కడ 4862. Set up the null hypothesis. See here, there is a significant difference between average and output of the two variates group. Mu x is equal to mu y not equal to y. There is significant difference of the average between two varieties of the crop. So that is equal to x bar minus y bar under sx square by n1 plus sy square by n2 equals to n01. So therefore 238 minus 256. So x bar minus y bar 238 minus 256 by 14.6 11.8 whole square by n1 n2 48 అమ్మా ఇది 48 తీసుకున్నాం 48 and 62. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా 6.96 వచ్చిందో చెప్పండి నాకు పాస్ చేస్తున్నాం సార్. చెయ్యి కోమలి నువ్వు కూడా చూడు ఫ్రీ ఉంటే ఒకసారి చేయండి. ఎంత వచ్చింది? చేస్తున్నాం సార్. ఓకే కోమల్ ఓకే జనరల్ ఉన్నట్టు సార్ చేస్తున్నాను సార్, ఒక్క నిమిషం. అట్లనే టేబుల్స్ కూడా ముందు పెట్టుకో. టేబుల్స్ కూడా ముందు పెట్టుకుంటే 6.9 లో 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. సార్ నా దగ్గర టేబుల్స్ లేవు సార్. లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్ కని తీసేపోయినా వేరే వాళ్ళు తీసుకుర్రు. ఉన్నాయమ్మా కోమలి మన కోమలి నా దగ్గర కూడా లేవు సార్. సార్ నేను చూసి చెప్తానులే రేపు. సరే సార్, నేను చూసి చెప్తానులే రేపు. $2.69 సార్ వాల్యూ 2.6946. 6.96 వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. 238 minus 246 14.6 హోల్ స్క్వేర్. డివిజన్ లో లేదు, రూట్ డివిజన్ లో స్క్వేర్ లేదు, ఓన్లీ పైన ఒకదానికేనా? అవును మరి. ఓకే సార్. చెక్ చేయండి, టైం వేస్ట్ చేయకుండా చెక్ చేయండి. సరే సార్. చేయండి ఒకసారి, మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు.
సో Z is equal 6.96. చెక్ ఇట్. రేపు టేబుల్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం రేపటి క్లాస్ లో. ఓకే సార్. సో సిన్స్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ 1.96 ఉంది. ఇది రిజెక్టెడా యాక్సెప్టెడా? ఇది 6 ఉంది, ఇది 1 ఉంది, రిజెక్టే కదా. అవును సార్. So we conclude there is significant difference in the average output between two varieties of the crops. Another problem we have to take here. P&E company sells its brand across the country. They wanted to know whether the sales of their brand are more than its rival brand. To study this, they have collected information reacting to sales, the average sales and standard deviation sales in units, and the sample of size in 185 cities are respectively 6735 and 298.7. The figures are its river brand from 185 cities are respectively 6210 and 567.2. Test the claim P&E company sales on average higher than that its rival. Test 1% level of significance we are taking here. So let x and y RVS random variables we are taking that P&E x equal ఎంత వచ్చింది? ఇగో ఎంత? 6735. ఇక్కడ 298. ఇగో ఇక్కడ ఇగో 195 ఫస్ట్ వన్. ఇగో ఇక్కడ పెట్టిన N1 లు. N2 చూడండి, ఇగో 6 to 10. ఇగో 567. ఇగో ఇక్కడ 18.5 ఎక్కడ ఇచ్చిండమ్మా చూస్తున్నాం. రెండు N1 N2 ఒకటే ఇచ్చినాడు. ద ఫిగర్స్ ఆర్ ఇట్స్ రైవల్ బ్రాండ్ ఫ్రమ్ 185 సిటీస్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ. రెండింటికి 185 ఇచ్చాడు, సపరేట్ ఇవ్వలేదు వాడు. సో దేర్ఫోర్ రెండింటికి సపరేట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను రెండింటికి కూడా N1 N2 అనేది 185 సిటీస్ కే తీసుకుంటా. వాడు సపరేట్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. సో సెటప్ ద సో P&E company sales are no higher than the rival company average. Mu x less than mu y. P&E company sales higher than the company. ఇక్కడ mu x greater than mu y కావచ్చు, or mu x not equal to mu y కూడా కావచ్చు. So therefore x bar minus y bar sx by whole square by n1 sx by whole square by n2. So 6735 minus 62 10, 298.7 whole square by 507.2. 18. ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. Calculate. చేస్తున్నారా? చేస్తున్నాం సార్. ఒక్క నిమిషం. ఓకే ఓకే ఓకే. ఏంటంటే ఒకసారి చేయడం అంతే, వాల్యూ కనుక్కోండి అంతే. కోమల్ సార్ ఎంత వచ్చింది? సేపా దొరుకుతుంది. ఏముంది 6735 మైనస్ 62 10 ఎంత వస్తుంది? నేను చేసిన 11.14 కరెక్ట్ కాదా?
ఇప్పుడు నేను చెప్తా చేయండి మీరు. నేను క్యాలిక్యులేటర్ ముందు పెట్టుకుంటున్నా, ఒక్క నిమిషము. సార్ 112.203 వచ్చింది. ఎట్లా వస్తుందమ్మా? ఒక్క నిమిషం ఆగు తల్లి. 6735 మైనస్ 6210 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 525 వచ్చిందా? 525. పెట్టుకోండి అట్లా పెట్టుకోండి. 298.7 ఇంటూ 298.7 డివైడెడ్ బై 180. 11.17 సంథింగ్ అట్లా వస్తుంది. 11.1516 అట్లా వస్తుంది. ఓకే, పాయింట్లలో డిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో 80 ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ లో 298.7 అంటే 89,221.69 బై 185 అంటే 482.79 వచ్చింది. సో అది కూడా దాని స్క్వేర్ రూట్ చేయాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 22221 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. కింద 47 వస్తుంది, పైన 525 వస్తుంది. అప్రాక్సిమేట్ గా 11.1 సంథింగ్ అట్లా వస్తుంది. సో 11.17 టేబుల్ చూస్తే 2.33 బిగిన. సో దానికంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రిజెక్ట్ తెచ్చు. కరెక్టే కదా? అంతే సార్, అంతే. గుడ్. ఇటువంటి టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్స్. Suppose two samples are drawn from two populations. Let x1 be the number of individuals. Process a given attribute from a random sample size n1 and x2. n1 and x2 be the number of individuals. Process a given attribute from a random sample size n2. Then proportion number of individuals possess the given attribute in the sample size. So the first sample p1 is equal to x1 by n1. So proportional number of individuals possess the attribute second sample. The first one is x1 by n1, second one is p2 by x2, x2 by n1. So x2 by n1. So see here we know that xbn n1 p1 n2 p2. So ఇక్కడ n2 తీసుకోవాలి, p1 కాబట్టి n1 తీసుకోండి. ఓకే, సో p1 లోనే x2 n2 తీసుకున్నాడు. The sample means p equivalents to p1 equal n p1 q1 by n1, p1 equals to n p2 q2 n2 by n2. So since for large samples p1 and p2 asymptotically normally distributed, the difference p1 minus p2 is also normally distributed. The standard normal variate of the statistics p1 minus p2 is given by, so formula for z is equal to p1 minus p2 minus c p1 minus p2 by ac p1 minus p2 that equals in n 0,1. So set up the null hypothesis we are taking here. There is a significant difference already you know told in the design of experiment. So there is a significant difference between the two population proportions. p1 is equal to p2 is equal to p, p1 is equal to p2 is equal to p3 is equal to ఏదైనా p నే అవుతుంది. Under ho we are taking here E p1 minus p2 is equal to E p1 minus E p2. So E of p1 is equal to p1, E of p2 is equal to p2, p1 minus p2 is equal to 0. So and B p1 minus p2 is equal to B p1 plus B p1 minus p2, B p1 plus B p2. So we are writing p1 q1 by n1, p2 q2 by n2. అంటే p1 q1 p1 p2 లో p1 q1 by n1 p2 q2 covariance తీసుకుంటే the since the two largest sample we are writing here, hence p1 minus p2 that is p1 q1 by n1 p2 q2 by n2 that is called 1 by n1 plus n2. So under ho the test of statistics here p1 minus p2 by under root of pq1 by n. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ? సో టీ వాడు అడుగుతాడు ప్రాబ్లం లోనే టీ టెస్ట్ ఫర్ జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్స్ అడుగుతాడు. ఈ ప్రాబ్లం లో ఏమడిగాడు? టెస్ట్ ఫర్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అన్నాడు. అర్థమవుతుందా మీకు? హలో మీకే కోమల్ అండ్ అందర్ భవానీ. ఇక్కడ జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ మీన్స్ అంటే నార్మల్ గా చేయాలి. ఇక్కడేమో జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ అన్నాడు. డిఫరెన్స్ అని అడుగుతాడు ప్రాబ్లం లో. జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు p1 minus p2 by pq under root of 1 by n1 plus n2 that is equal to 0.1. ఒక ప్రాబ్లం చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అండర్ ho the population of proportion p is known and is estimated from the sample information. An unbiased estimate p is given by p x1 plus x2 by n1 plus n2, n1 p1 plus n2 p2 by n1 plus n2. సో ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి. A random sample 620 households from Bangalore were asked whether they like to go out on weekends. Out of them 415 revealed they prefer to go on out weekends. Another random sample ఇక్కడ చూసారా? random sample అని ఇచ్చాడు చూసారా మీరు? మిమ్మల్ని కోమల్ అండ్ భవానీ 620
620 కాదు, సార్ ర్యాండమ్ శాంపిల్స్ అన్నాడు. ర్యాండమ్ శాంపిల్స్ అన్నాడు కాబట్టి జెడ్ టెస్ట్ కనుక్కోవాలి. చూడండి. సో అనదర్ ర్యాండమ్ శాంపిల్ 980 హౌస్ హోల్డ్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, సేమ్ అవుట్ ఆఫ్ them 521 reveal prefer to go on weekends. Test the hypothesis proportion to Bangalore households who prefer go on weekends in higher than Hyderabad households. సో ర్యాండమ్ శాంపిల్ ఇచ్చినప్పుడు టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి మనం. జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఫర్ ర్యాండమ్ శాంపిలింగ్. See here. Let us X1 be the number of households from Bangalore who prefer go out on weekends, and X2 better the number of households from Hyderabad who go away out on weekends here. Then the sample proportion of Bangalore households who prefer go out on weekends. X1 by N1. X1 అంటే ఎంత ఇక్కడ 415 అవునా? Yes, sir. 415 ఇదెంత 620 అవునా? N1 620. 415 by 627. 41 by 620 ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. 415 by 620. 0.67. వెరీ గుడ్. X2 by N2 అంటే ఇక్కడ చూడండి. ఇది ఇచ్చిండు 500 524 by 980. 524 by 980 ఎంత? 0.53. సో అంటే P1 P2 కనుక్కున్నాం. అంటే P1 P2 కనుక్కున్నాక ఫార్ములా వాడాలి. అవునా కదా? అంతే సార్. ఇంతకు ముందు ఫార్ములా చూడండి. ఇంతకు ముందు దాంట్లో అట్లా లేదు. డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు వీడి వాల్యూస్. ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. అవునా? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చాడు. అంటే అర్థం చేసుకోవాలి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చాడు. N1 N2 ఇస్తే నార్మల్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. లేదు జెడ్ టెస్ట్ లో కనుక్కోవాలంటే వాడు ఇలా ఇస్తాడు. సో ఏమి X1 ఇస్తాడు, N1 ఇస్తాడు, X2 ఇస్తాడు, N2 ఇస్తాడు. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ప్రపోర్షనేట్ గా HO, the proportion of Bangalore households who prefer go out on weekends no higher than the Hyderabad households P1 less than or equal to P2. The proportion of Bangalore households who prefer to go out on weekends and higher than that Hyderabad household P1 greater than P2 on one tail. Under HO, the test statistics is given by Z is equal to P1 minus P2 under the PQ 1 by N1 plus 1 by N2 n greater than 0 1. So P cap X1 plus X2 by N1 plus N2. ఎంత వచ్చిందా? N1 plus N2 అంటే 41 plus 5 524, 620 plus 980. టోటల్ కరెక్ట్. టోటల్ ప్లస్ డివిజన్ చూడండి. టోటల్ ప్లస్ డివిజన్. 0.586875. వాట్ ఈస్ క్యూ వాల్యూ? 0.4131. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? P plus Q equal to 1, Q equal to 1 minus P. Very good. P plus Q is equal to 1 minus 0.5869, that is 0.4131. ఎందుకు కనుక్కున్నాము? దట్ ఈస్ క్యూ వాల్యూ. ఇక్కడ ఫార్ములాలో PQ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి. అవునా? Yes, sir. సో P minus 1 minus P2 0.67. ఒక నిమిషం. 0.67 minus 0.53. ఒకసారి చేయండి అమ్మా. వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి ఫాస్ట్. ఎంత వచ్చింది సార్?
సెర్చ్ చేస్తాం. చేయండి 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 చేయండి. 100 of 3. కోమలి చేస్తున్నావు అమ్మాయి? చేస్తున్నాను సార్. గుడ్ 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 గుడ్. ఇంతసేపానండి? పాయింట్స్ లో తేడా అంతే అవుతుంది సార్. వచ్చింది సార్. ఎంత వచ్చింది? నాకైతే 5.57 వచ్చింది సార్. వచ్చిందా? సార్. సరే చూడండి ఒకసారి. దట్ ఈస్ 5.5 లో చూస్తే 2.33 వస్తుంది. 1.7 లెవెల్. యాక్సెప్ట్ రిజెక్టా? రిజెక్ట్ సార్. 2 ఉన్నది. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. దెన్ ఇంకా మీతో చేయించను, నేను చెప్తూ పోతా. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మీరు చూడండి, ఓకేనా? In a test of the content of the 2 television advertisements, each advertisement one was shown 10 times over a week for two independent groups of individuals. These 2 groups were asked to recall the content or message of the advertisement. The following results were recorded. Number of whose advertisement to first 210 మంది, సెకండ్ 160, తర్వాత కాంటెంట్ మెసేజ్ 85, తర్వాత 76. So see here, test the null hypothesis of the difference of the population of individuals who recall the content of 2 advertisements. Test the hypothesis at 1% level of significance. Let x1 be the number of individuals who recall the content of advertisement A, and x2 be the number of individuals who recall the content of advertisement B. Then the sample proportion of individuals who recall the content of advertisement A. P1 x1 by n1 85 by 2110, 85 by 210. What is 85? 85 by 210, that is 0.405. And the sample proportion of individuals who recall the content of advertisement B, x2 by n2, 76 by 160, that is 0.75. So again, we are taking the same. Point for HO, there is no significant difference between the proportion of individuals who recall advertisement A and B. That is P1 is equal to P2. H1, there is a significant difference between the proportion of individuals who recall advertisement. P1 is equal to P2 and P1 is not equal to P2. So P1 minus P2 by PQ under root of 1 by n1 plus n2. X1 plus X20, 85 plus 76 by 210 by 4, 160. That is total by division for 4.3.1. 1 minus 4.351, 0.5649. That is simplification is 1.35. You have to do this one. Clear? సార్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం. చూడండి, నెక్స్ట్ మెథడ్ పోతున్నాం, ఓకేనా? ఓకే సార్. జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఇది ఇంతకుముందు జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ కి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. Let x1, x2, xn be a random sample of n1 observation drawn from normal population mu x and sigma x square. అంటే అది x1 x ముందే చెప్పినాను స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్.
అది x1 x2 ఉంటుంది, y1 y2 yn ఉన్నట్లయితే అబ్జర్వేషన్స్ ఫ్రమ్ ద నార్మల్ పాపులేషన్ దట్ ఈస్ mu and sigma square y, that is x equivalents to mu of x sigma square x and y equivalents n mu y sigma square y. Set up the null hypothesis. There is no significant difference between two population standard deviations, that is sigma x not equal to sigma y. Again, as there is significant difference between the two population standard deviation, sigma x is equal to sigma y. For large samples, E of sx square is equal to sigma x square, E of sy square is equal to sigma y square. So therefore, variance of x square is equal to sigma of 2 pi by x 2n1 into v of s square y, sigma square y by 2n2. The fundamental formula of the statistics sx minus sy by the normal variate and standard normal variate, sx minus sy by minus e into sx minus sy by sc అంటే ఏంది? sc అమ్మా, హలో మిమ్మల్ని S అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఎస్ఈ S dot E into Sx minus S square. వాట్ ఈస్ ఎస్ డాట్ ఈ? S dot E కాదు సార్. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అయ్యా, స్టాండర్డ్ ఎర్రర్. అదే 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 సో sx minus sy by under root of summation of x square by 2n1 plus summation of sigma square y by 2n2. So therefore sigma square is unknown and large sample. The estimated of corresponding sample estimates we are taking here, s square x and s square y, the above states. So write that z is equal to sx minus sy by sx square by 2n1 plus sy square by 2n2, that is a total under root. So one problem we have to do here. The random samples are drawn from two regions of South India to Northeast India to study the standard deviation height of the two regions. People are significantly different. Sample size ఎంత ఇచ్చిండమ్మా? 1200, north లో 800, ఇక్కడ 162, ఇక్కడ 154, ఇక్కడ 4.2, 2.5. That's the hypothesis significant level. X bar ఎంత ఇచ్చిండమ్మా యావరేజ్? 162. Y bar 154. Sx ఎంత ఇచ్చినాడమ్మా? 4.2 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. 4.2. ఇది 2.1. N1 in the sample says 1200, 800. Clear? ఇప్పుడు అసలు కదా. Set the null hypothesis, alternative hypothesis. There is no significant difference between two population standard deviation heights and people between the two regions. Sigma x is equal to sigma y. H1, there is a significant difference in the two population standard deviation heights. The people between the two regions, summation of x, rho of x into rho of y, two tailed under the null hypothesis, the test statistics given by sx minus sy by root of sx square by 2n1 plus sy square by 2n2. sx ఎంత ఇచ్చాడు? Sx 4.2. sy 2.1. 2.1. Then sx అంటే 4.2, 2.1 whole square into 2 into your formula 2 into n1 అంటే n1 1200 and 800. సార్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫాస్ట్. టూ 21 వస్తుంది సార్ మాకు అట్లా అంటే అంతేలే 20.9. ఓకే ఓకే, అప్రాక్సిమేట్ గా చూద్దాం. సో 20.9 into 2.5 రిజెక్టా యాక్సెప్టా? రిజెక్ట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ వెయిట్, ఇక్కడ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.28 వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు యాక్సెప్ట్.
అవును సార్, లెస్ దాన్ ఉంటే యాక్సెప్ట్. యాక్సెప్ట్. అది అది చెప్పాలి నా ఉద్దేశం అంతే. సేమ్ ప్రాబ్లం ఇంకా పోవట్లేదు దీనిలోకి. ఓకే సార్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ యూనిట్? No, sir. వెరీ గుడ్. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒక్కసారి చూడండి. చూసారా? చూస్తున్నాం సార్. ఓకే, చూడాలి కదా అంతే. ఫినిష్. దిస్ యూనిట్ ఈస్ ఫినిష్. టీ టెస్ట్ ఫర్ మీన్స్ పేర్డ్ శాంపిల్ టెస్ట్. రన్ టెస్ట్ ఇల్లనే కదా? హలో సార్. కోమల్, రన్ టెస్ట్ సార్. ఈ హైపోథీసిసే కదా? ఎస్ సార్. వస్తుంది ఈ యూనిట్ వచ్చే యూనిట్ లో వస్తుంది, రేపు వస్తుందో చూద్దాం. 18 టెస్ట్ ఫర్ మీన్స్ పేర్డ్ టీ శాంపిల్ టెస్ట్. See here T distribution. In hypothesis testing, we have base. We choose an appropriate test based on the variable type under the study, such as numerical variable or categorical variable. Number of samples taken from the population itself. Suppose a random variable y is equal to 1, 2, 3, so on n greater than or equal to 30 is drawn from a normal population with mean mu and standard deviation sigma. To test the hypothesis of the sample was drawn from a normal population, we choose jet test for mean. Let x1, x2, x3 and so on xn1 be a random sample of n1 observation drawn from a normal population with mean mu x and variance sigma square x, and one y1, y2, y3 and so on yn be another random sample of n2 observations drawn from a normal population with mu y and variance sigma square y. To test the hypothesis of the two difference of the two population means and achieve standard deviation, who jet test for difference of means and standard deviations are respectively. For large samples, the distributions of the various statistics follows normal distribution 0 and the standard deviation 1. Under normal statistics law, normal distribution, you may know that in the third semester, 0 and standard deviation 1 is the size of sample n, that is n less than 30. The distribution of the various statistics will not tend to normal. So in such cases, except exact sample F test, T test, F test are used. In this unit, we'll discuss a few applications of t-test or test the hypothesis of number of difference between population means when the two sample tests are independent or dependent. See here. So suppose a random sample xi is equal to t distribution. How to find distribution? Ti is equal to 1, 2, 3 and so on. N size less than 30. Drawn from a normal population with mean mu standard deviation sigma. The students t, it is defined following statistics. T is equal to x bar minus mu by z. That is pioneered by WS Gosset. అంటే ఆయన కనుక్కున్నారు దీన్ని. So where the sample x bar is unbiased estimator of population mean mu and the sample variance s square is equal to summation of xi minus x bar whole square by n1 is unbiased estimator of the population of variance. The t follows t distribution k is equal to n1 degrees with the following probability density function f of t is equal to 1 by under root of k beta into 1 by 2 k by 2 1 by 1 plus t square by k whole power k plus 1 by 2 minus infinity to t less than infinity. This is a formula, basic fundamental formula for t distribution. So proof we have to take the proof here. T is equal to x bar minus u by s under root n. T square is equal to ఏం రాసుకోవచ్చు? T square is equal to root n మీదికి తీసుకపోవచ్చా లేదా? ఈ రూట్ n మీదికి తీసుకపోవచ్చా లేదా? n x minus u whole square s square n into x minus mu, that is x minus mu whole square by ns square by n minus 1 fundamental formula. We are simplifying. U is equal to, we are substituting here. So s square summation of xi minus x bar whole square by n minus 1. So n minus 1 whole square summation of xi minus x bar whole square, that is n square ns square by n minus 1, the fundamental formula. Divide and multiplication expression sigma square. So t square by n1 we are taking t square by n minus 1 x bar minus mu sigma 2 by
t square by n minus 1 sigma x bar minus mu by sigma 2 by n 1 by into 1 by n square by sigma square. There is a simplification by x bar minus mu whole square by sigma square by n. ns square by sigma square. X bar n mu sigma square, the sampling distribution x bar n by mu sigma square by n. Therefore, the under simplification just to x bar minus mu by sigma n equals to n01 and x bar minus mu sigma square sigma by n, the follow chi-square distribution with 1 degrees of freedom. So in the chi-square degrees of the freedom also ns square sigma square equals to x square n minus 1, the follows chi-square distribution with n minus degrees of freedom. We know that the ratio of two independent chi-square variates following beta distribution. X bar minus mu by sigma square by n and ns square by sigma 2 are two independent chi-square variates and I and k is equal to n minus 1 degrees of freedom. The ratio follows of the distribution we are taking here kind with 1 by 2 k by 2 degrees of freedom and distribution is given by dft b2k2 1 by 2 k by 2 t square by k whole power 1 by 2 minus 1 1 plus t by k plus 1 by 2 t into t square by 2 minus infinity to less than t plus infinity is a basic condition. The most important uh, theorem, t test for difference of means of independent samples. So let two independent samples xi, yj, sizes n1 and n2 respectively have been drawn from two populations with means mu x and mu y unknown variant sigma x square and sigma x y square respectively. That is x equivalent to mu of x sigma y square and y equivalent to n mu y sigma y square. xy, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5, and so on, xm1 and xn2. Assumptions. The parent population from which the sample was taken normal. Population variates are equal. Assumption observation should be independent. The hypothesis to be tested, null hypothesis, there is no significant difference between two populations means mu x is equal to mu y. Against alternative hypothesis HA, H naught, this is not HO, this is H naught. This is HA, alternative hypothesis, null hypothesis, there is no significant difference between two populations mu x not equal to mu y. To test the above null hypothesis, the t test statistics is given by t bar x bar minus y bar t bar x bar minus y bar s under root of 1 by n plus 1 bar under root of 1 by n plus 1 by n2. Follow student t distribution with n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom. X bar is equal to 1 by n1 summation of y is equal to n1 xi, y is equal to 1 by n2 summation of j is equal to 1 to n yj. ఈ రెండింటిని కలిపి రాస్తున్నా నేను x square summation of y is equal to n1 xi minus x bar whole square summation of y is equal to 1 n2 y minus y bar whole square by 1 n1 plus n2 minus 2 is equal to simplification. ఇట్లా రాసినా ఒకటే ఇట్లా రాసినా ఒకటే. ఇది మీకు చెప్పిన ఆల్రెడీ n1 minus s1 n1 minus 1 s1 whole square plus n2 minus 1 s2 whole square n1 plus n2 minus 2 ఈ simplification it is unbiased we are writing here. Rejection rule. If calculated value t is less than critical value of at t at alpha per significant of level with n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom, we do not reject HO. Otherwise, we reject HO, and we conclude there is a significant difference between two population means. Theorem. One theorem is the most important theorem. Also see here. Prove that s square is equal to summation of I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square y minus y bar whole square. The same condition is unbiased estimate of the power. ikkade rasam that is n1 minus 1 s1 whole square n2 minus 1 s2 whole square ani. So prove let us equivalence to n mu of x sigma x square and y equivalence to mu y sigma y square. So one of the assumptions of t test of difference of two means of that the two population variance we are taking here, that equivalence is called summation of x square is called summation of y summation sigma x square and sigma square x and sigma square y sigma square z edunna kuda that is sigma square, that is unbiased estimate is here. The common population is the two samples are x square x we are taking here summation of xi minus x whole square by n minus 1, it is y minus y whole square, ఇది n1 ఉంటుంది ఇక్కడ n2 ఉంటుంది. So fundamental formula of the
The test statistics for difference mean is x bar minus y bar minus e x bar minus y bar under root of v x bar minus y bar we are writing here. So consider v x bar minus y bar, that we are writing v x bar plus v y bar. V x bar plus v y bar, covariance term vanishes or they are independent. Covariance term vanishes as they are independent. V x bar minus y bar summation of sigma square x by n1 sigma square y by n2. Sigma square common తీయొచ్చండి ఇక్కడ. So 1 by n1 plus 1 by n2. So summation x bar minus y bar minus e by x bar minus y bar under of sigma square 1 by n1 plus n2 equivalent to n01. So therefore summation of x minus x bar whole square summation of y minus y bar whole square by sigma square అంటే దీని కండిషన్ ఎంత n1 sx square standard deviation sigma square n2 sy square sigma square. The fundamental formula here n1 sx square by sigma square n2 sx square by sigma square are the independent of chi-square variates with n1 minus 1 and n2 minus 1 degrees of freedom respectively. So the sum of independent chi-square variates also chi-square variate also a chi-square symbol variate with n1 minus 1 plus n2 minus 1 దగ్గర తీసుకొస్తున్న రెండు కలుపుతున్నా నేను రెండు కలిపితే n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom. Hence Fisher T is given by T is equal T by under root of chi-square by n1 plus n2 minus 2. So x bar minus y bar minus e x bar minus y bar formula రాస్తున్న t లో n1 under root of 1 by n1 plus n2 by under root of that the under root of 1 by n1 plus n2 minus 2 summation of xi minus x bar whole square summation of y minus y minus sigma square t x bar minus y bar minus e bar minus x bar by under root of s square bar. అంటే ఈ ఫార్ములాని సింప్లిఫై చేసి రాస్తున్నా అంతే. నేను ఏమి చేయట్లేదు, ఫార్ములా ఐఎమ్ సింప్లిఫైయింగ్ హియర్ under root of s square by 1 by n1 plus n2 s square is equal to summation of xi minus x bar whole square minus summation of yi minus y bar is unbiased estimated population and the follows t distribution is n plus 1 n2 minus 2 degrees of freedom. So one problem we have to do today. An attitude questionnaire was used on 7 blue color employees and 5 white collar employees to understand any difference between their attitude scores. The attitude score of white collar employees 44, 38, 41, 45 and 40, while attitude scores are blue collar employees 57, 48, 52, 54, 45 and 49. If the study of the hypothesis the blue collar employees attitude score higher than the white collar employees, will you accept these hypotheses that tested 5% level of significance? Tested 5% level of significance we can take here. Solution, let x and y the RVS అంటే ఏందండి? Random variable sampling. ఇంతసేపా denoting attitude score of white collar and blue collar employees respectively. The blue collar employees attitude అంటే null hypothesis alternative తీసుకుంటున్నా. So alternative hypothesis the blue collar employees attitude score the white collar employees mu x less than mu y. ఇంకా చూడు 44, 38, 41, 45, 40 ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు 57, 48, 54, 45, 49. ఇగో ఎక్స్ టోటల్ ఎంత వచ్చింది చూడమ్మా. 208 sir. ఓకే, సో 208. సో 208 by 5 అంటే ఎంత 41.6 అవునా? అవును సార్. 44 minus 41.6 2.4 38 అయితే మైనస్ 41 అంటే మైనస్ 45 41.6 3.4 ఇట్లా చేసాం. xi మైనస్ x బార్ ఇక్కడ రాశాడు. దీన్ని స్క్వేర్ చేసాం 2.4 హోల్ స్క్వేర్ 3.6 హోల్ స్క్వేర్ 0.6 హోల్ స్క్వేర్ 3.4 1.6 అవునా? ఓకే సార్. తప్పమ్మా, ఇది లేదు ఇక్కడ తప్పివి 45 49 ఇక్కడ ఉండవు. ఓకే సార్, ఇది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్. ఈ టోటల్ చేసే 32.2 వస్తుంది. ఒకసారి చూడు. తర్వాత
ఒక్క నిమిషం 57, 48, 45, 52, 54, 45, 49 చూడు y మైనస్ y బార్ 350 వచ్చింది 350/7 అంటే 1 2 3 4 5 6 7 350/7 ఎంత 50 సార్. Komali, so once calculate this y సార్ ఓకే సార్. క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి 305 తీసుకున్నాక 350 ఉంది. అవును సార్. ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ ఒకసారి టోటల్ కూడా ప్లీజ్. 350 సార్ టోటల్. సార్ 350 సార్ టోటల్. 350/7 ఎంత 350/7 50 సార్. 50. సో ఇక్కడ తప్పు పడింది. సో అప్పుడు అవును సార్. 50 మైనస్ 57 మైనస్ 57 48 మైనస్ అంటే మైనస్ చేసుకుంటూ పోతాం అవునా. అవును సార్. మైనస్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ఒక్క నిమిషం జస్ట్ ఎ మినిట్. సార్ 57 మైనస్ 48 అయితే 9 కదా. ఒక్క నిమిషం అమ్మా 57 మైనస్ 50 కదమ్మా. ఓకే సార్. 57 minus 50 48 minus 50 minus 2 50. ఓకే 45 సార్. minus అంటే ఆ రకంగా 52 minus 50 54 minus 50 45. సో దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం అవునా. సార్. అప్పుడు సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 41.6 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్. ఈ టోటల్ చేసి స్క్వేర్ చేయాలి. చూడు కోమలి xi మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే నీకు 33.2 వస్తుంది. yi మైనస్ y బార్ స్క్వేర్ టోటల్ చేస్తే 124 వస్తుంది. యూ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్. ఓకే ఫార్ములాలో సమ్మేషన్ ఆఫ్ xi మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ 33.2 దట్ ఈస్ 124. ఇక్కడ ఏంది ఇది 5 నెంబర్స్ 1 2 3 4 5 ఇది 5 ప్లస్ 7 మైనస్ 2. ఇది ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ చూడు ఒకసారి చేస్తున్నా సార్ చేస్తున్నా. అంతే సార్. ఏంది 33.2 కరెక్టే సార్. 13.1. ఓకే సో దేర్ ఫోర్ s is equal 3.62. ఇక్కడ వచ్చింది s is equal 3.6. s స్క్వేర్ అంటే 13.1 అండర్ రూట్ ఆఫ్ 13.1 అంటే 3.62. సో అండర్ ద h స్టాటిస్టిక్స్ ఈస్ గివెన్ బై ఎక్స్ బార్ మైనస్ y బార్ అంటే ఇక్కడ చూడు 41.6 ఎక్కడ వచ్చిందంట నీకు 41.6 మైనస్ 50 60 ఇచ్చిండు 50 కదా తప్పుపడింది. 41.60 మైనస్ 50 3.62 అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1/5 ప్లస్ 1/7. సో దట్ ఈస్ 3.96 వచ్చింది. ఒకసారి చేయమ్మా 41.6 మైనస్ 50 అది 50నా 16నా సార్ 50 కదా. ఇక్కడ చూడు ఇగో 41.6 ఇగో అవును సార్. అక్కడ మన ప్రింటింగ్ మిస్టేక్. ఓకే చూద్దాం అవన్నీ మళ్ళీ ఒక్కసారి చేయి.
అంతే సార్ 3.97 వచ్చింది. మైనస్ వస్తుందమ్మా, మైనస్ 3.96. సో దేర్ ఫోర్ టీ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ, క్యాలిక్యులేటెడ్ కిందికి రావాలి. ఇది ఇక్కడ టీ అనేది క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ. సో 3.96 లో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ చూస్తే 1.82. సో దేర్ ఫోర్ 1.92 అంటే so we conclude that blue color change interpretation. Calculated of t is greater than the critical value of t, 5% significant, one tail with 10 degrees of freedom. Hence we reject it. ఎందుకంటే ఇది దీనికంటే ఇది 3.96 ఉంది, ఇది 1.82 ఉంది. రిజెక్టే కదా. అవును సార్. సో therefore the score blue colors employees higher than the white employees. ఒక్క నిమిషం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఇంకా ఇప్పుడు రేపు 8.2.3 డిస్కస్ చేస్తూ ఈ 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తూ 9th యూనిట్కి వెళ్ళిపోదాం రేపు. ఓకేనా? ఓకే సార్. రేపు టుమారో వి విల్ డిస్కస్ దిస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ వీ కెన్ గో టు ద 8.3 పేర్ శాంపిల్ టెస్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.